Okay. Hi all. So ಇವತ್ತಿನ ಟಾಪಿಕ್ ನಮ್ದು ಏನಂದ್ರೆ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅದಾಗಿದ್ಕೂಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ನೋಡು ಎದರ್ದಿಂದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಟುಡೇ ಆಪ್ಟಿಮೈಸ್ಡ್ ಕೋಡ್. Okay, so our main topic for today is nothing but writing the optimized code. Optimized code. What is optimized code? ಎಲ್ಲಿ ನೀವು 4-5 ಲೈನ್ 10 ಲೈನ್ ದಾಗ ಏನ್ ಕೋಡ್ ಬರೀತಿರಲ್ಲ ಅದ ಒಂದ ಲೈನ್ ದಾಗ ಹೇಗ್ ಬರೆಯೋದು. ವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಇಟ್, ಲೈಕ್ ವಿತ್ ದಿ ಇಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಗ್ ಒಂದ್ ಲೈನ್ ದಾಗ ಬರಿಬಹುದು, ಇಲ್ಲರ ಫಾರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಗ್ ಒಂದ್ ಲೈನ್ ದಾಗ ಬರಿಬಹುದು, ಅದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಸೊ ಟುಡೇ ವಿಲ್ ಲರ್ನ್ ಅಬೌಟ್ ಲೈಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಏನಾರ ಬರೀ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದ ಫಂಕ್ಷನ್, ಆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕೆಲಸ ಬರೀ ಒಂದ ಟಾಸ್ಕ್ ಇದ್ರೆ ಅದ್ ಒಂದ ಲೈನ್ ದಾಗ ಹೇಗ್ ಬರಿಬಹುದು, ದಟ್ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಟು. Okay, so first of all, what is functions? Adella now need discuss, like last class that discuss ಮಾಡಿದ್ದು, right? We learned about arguments, parameters, ಹೇಗೆ ತಗೋತೇವೆ, how we call the function, how it works, everything we have learned, right? So today we'll just create one simple function again, just to understand the difference between lambda function and a normal function. Okay, so e function ಏನ್ ಮಾಡ್ತೈತೆ ಅಂದ್ರೆ, let's say this will add two numbers. So I'll create a function as def add, and I'll take two arguments, a comma b. Okay, and then I'll say return a plus b. Okay, so ಯಾವಾಗೂ ನಿಮ್ ಕಡೆ ಏನಾರ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಅದ್ ಬರೀ ಒಂದ ಲೈನ್ ಆಫ್ ಕೋಡ್ ಇಲ್ಲರ ವೆರಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಏನಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, instead of writing it this, you can also write it in a different way, that is with the help of lambda function. What is lambda function? So this is also called as anonymous function. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹೆಸರಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಹೆಸರಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡೆಫ್ ದಿಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನೀವು, ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ನಿಮ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಕ್ರಿಯೇಷನ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇನಿಷಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಪಾರ್ಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್ ನೇಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ದಿ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಫಂಕ್ಷನ್, ಆರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನ್ ಹೆಸರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಲೈನ್ ಫಂಕ್ಷನ್. Okay, one line function ಅಂತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ. Okay, so let's say here you have taken two arguments ಅಲ್ಲ, so same ಈ arguments ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ನಾ ಇದು ಬರಿತೇನೆ a comma b, and whatever is the task you have to give the colon, and ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿ ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಬರಿತೇನೆ ಸೇಮ್. ಸೊ whatever are the arguments ಅದು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದು, and whatever is the task that we just copied and we wrote it here later. Right, so e function call ಮಾಡ್ಬೇಕಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತು ನಾವು, we simply write it like add, we say 5,7 something like that, we'll print this. Okay, so print call ಮಾಡ್ತು, print function ಒಳಗ add function call ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, right? And let's run it. So if you see 12 is being printed. Okay, e 12 ಯಾವುದು ಇದರದಿಂದ, ಬಟ್ ಅದಾಗಿದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲೂ ಏನೋ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಲೈಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಈ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಫೈಲ್ ನೇಮ್, ದಟ್ಸ್ ಇಟ್, ನಥಿಂಗ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿಸ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಇದ್ ಕರೀತಾರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಲೈಕ್ ಇಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಅನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂಡ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ದಾಗ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಫಾರ್ ಟೈಮ್ ಬಿಂಗ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೇ, ನಾ ಒಂದು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಲೈಕ್ ಆಡ್ ನಮ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಈ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಈಗ ಏನಾರ ನಂಗೆ ಸೇಮ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬೇಕಿದ್ರೆ ನಾ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಕಾಪಿ ದಿಸ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ನೇಮ್, ಐ ಗಿವ್ ಇಟ್ ಹಿಯರ್ ಆಸ್ ಆಡ್ ನಮ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಇಫ್ ಐ ರನ್ ಇಟ್ ದಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸೇಮ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾ ಬರಿತೇನೆ ಪೈಥಾನ್, ಪೈಥಾನ್ ನಮ್ ಫೈಲ್ ಹೆಸರು ಏನಿದೆ advanced underscore fnc.py, and if you see both the outputs are 12 and 12. Okay, basic simple, like in complex illa new, like you can also prefer writing this, but most of the time just one line of code irutte alla, most of them like follow this. Okay, evaga new competitive programming adella ಮಾಡ್ತೀರಾ illare when you go to this which is this website Kaggle. So our competitions are like when you will try to appear, right, most of them will be writing like this. Now num paint application ಯಾವಾಗ create ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಲ್ಲ, there you will get a detailed understanding like why we use this, because each function itre ಏನು, this is mostly used to pass inside and one more function like an argument. Okay, for example, we'll just learn now
the other three functions, that is reduce, map, and filter. Okay, so idakku argument pass madbekala. So idak now directly lambda function we can pass this whole function also, but generally what they prefer is directly like writing like this, because this is just one line statement. Okay, so I hope this is clear. Just one more advanced stuff madonile, like we'll try to do now the combination of lambda plus the if else. Okay, writing the comprehensive way for if else. So if else, if you remember what you have to do, like action of if condition true adre ಆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಬರಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಫ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಹಾಕಿ ಇಫ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಹಾಕಬೇಕು. Okay, then you have to write the else part, and then you have to write the whatever is the else work here, else action. Okay, so this same thing we'll try to use it with the lambda. Okay, so for this, what is the task is you have to find out which is the greatest number. So ನಿಮ್ ಕಡೆ ಯಾಡ್ number ಇರುತ್ತೆ, let's say x and y. X and y, you have two numbers, you have to find out which is the greatest number. Okay, so for that, what I'll do, I'll just enter a few lines, and I'll say I'll create a variable like x equal to, I'll say it as 78 something, y equal to, I'll say something as 90. Obviously num gurtide 90 ant ide anta, but why we are creating this function, like let's assume this is taken as input. Okay, so idak na lambda function here find marteni. First of all, na variable create marteni great number anta, mat adrage store marteni lambda function, like an anonymous function. Arguments enidave x comma y, add arguments ada. Okay, kelsa ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ, let me clear this. ಕೆಲಸ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಆದ್ ನಮಗ್ x ಕೊಡ್ಬೇಕು ಯಾವಾಗ x is greater than y, else y code. No. Okay, so what is the this line? Give me x if x is greater than y, else y. Either x and y ellin sikta ide with the help of this here. Okay, so let's try to check this. So I'll say print great number, and idrag arguments ಕೊಡ್ಬೇಕು ನಾನು. ಯಾವುದು arguments ಅಂದ್ರೆ like x and y. So let's I have already x and y here, so I'll pass that same thing here, x comma y. Okay, this is completely different, so let me give here x1 y1. Okay, so idakka adak in relation illa, so I'll change the variable name also. Even if it was same, it could still work. So I'll just run here like this. So if you see, 90 is the 90 output ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆ 90 output ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು? Because what we are checking this function, what does it check? Which is the greatest number. So if I did here 781, and if I run it, now it should give us 781. Clear? Okay. So I hope ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. So ಈಗೇನ್ ಮಾಡೋನು, we'll try to do here like this. We just did an optimized way. So ಇದು ನಮಗ್ ಬೇಡ, I'll just comment this. I will comment this. Okay. Then now let's try to do just okay. Now let's try to learn about map function. Okay. So let's say nimagu kade one list ide. Okay, you have a list. Adrag you like you want to perform a action on each element. Element andre enu, like each index tag one element ide, one data ide. Okay. Each data ನಿಮಗೆ ಏನಾರ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡೋದಿದೆ, like for each, like let's say +2 for all, okay, or into 2 for all, or into 5, something which you want to apply on all these functions. Okay, ಒಂದ ಅಂತಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಸೇಮ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಅವಾಗ ನೀವು ಫಾರ್ ಲೂಪ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ you can use a map. ಯಾಕೆ? Because you are applying on all. So instead of again using loop and going through all item by item, what you can simply do is you can use map. Okay, and this will work much efficiently than for, where for number of lines irutte, adre map we can just do it with the help of one line. Okay, so in the example entunu, let's say I have a list of like let's say 1 4 5 7 8. So hige enare list ide nanka, I want to multiply let's say with 5 for everything. Okay, let's see how to do this.
Okay, so ಯಾವಾಗೂ ನಾವು ಮ್ಯಾಪ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, we should always store it in a list. So that's the one thing we have to take care. List, or you can say tuple, something like that. Now direct ಹಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ ಬರಲ್ಲ. Okay, we can't do like this. We have to store it in list. Then what I'll say, inside this I'll call map function. Okay, map function. ಈಗ ನಂಗೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲೈ ಒಂದು ಇದ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ into 5. So if you just see here, what is the arguments of, okay, so if you see ಏನ್ arguments ಇದೆ ಮ್ಯಾಪ್ ದಾಗ, ಒಂದ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಂಟರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ, ಅದರ ಅದಾಗಿದ್ ಏನ್ ಎಂಟರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ, iteration is nothing but the list which will help us to go through item by item. Okay, ಯಾವ್ದು ನಿಮ್ ಫಾರ್ ಲೂಪ್ ದಾಗ ಲಿಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಪಲ್ ಏನ್ ನೀವು ಕಲ್ತಿರಲ್ಲ, these are all iterable datas. Okay, the sequence datas. So ಇದಕ್ ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, into 5. So how will I do here? So I'll write the lambda function. Lambda ನಂಗೆ x ಎಲ್ಲಿಂದ ಸಿಗತ್ತೆ, ಲಿಸ್ಟ್ ಇಂದ ಸಿಗತ್ತೆ. ಈ x ಗೆ ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, x into 5. So ಇದೇನಾಯ್ತು, this is first argument. Okay, if you just over on this, what is the first argument they are asking? First argument they are asking as function. So ಈ function ನ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿದೆ, ಈ ಕಾಮಾ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಕಾಮಾ ಹಾಕಿ ನಾ ಏನ್ ಎಂಟರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, iteration ಎಂಟರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. Iteration is nothing but a data. So I'll give here comma, and what is our data, this 1 4 5, this I'll create a list here, or I can directly create like this here, 1 comma 4 comma 5 comma 7 comma 8. Okay, ಮತ್ ಇದೆಲ್ಲ ಡೇಟಾನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಾರ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಇಟ್, and let's see. Okay, you see 1 into 5 is 5, 5 4s are 20, 5 5s are 25, 7 5s are 35, 8 5s are 40. Clear? Okay, so I hope you have understood this. But ಇಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ like okay, let me so this is one part. Let's do it once again. Now let me clear this screen. ಮತ್ ಇದ್ರಾಗ ಹೀಗಿಲ್ಲ, ನೀವು ಏನ್ ಬರೀ ಒಂದ ಲಿಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹೀಗಂತಿಲ್ಲ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಸೇಮ್ ಆಕ್ಷನ್ಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ಒಂದ್ ಲಿಸ್ಟ್ ನನ್ ಕಡೆ ಇದೆ 1 2 3 4 5. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಲಿಸ್ಟ್. ನನ್ ಕಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಇದೆ 6 7 8 9 and 10. ಈಗ ನನಗೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದಿದೆ, ಇವು ಎರಡು ಲಿಸ್ಟ್ ಆಡ್ ಮಾಡೋದಿದೆ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್. ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಆಡೆಡ್ ವಿತ್ ದಿಸ್. Okay, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು like 7. Then this should be added with this. Okay, and this should give me an output 7 8 9. Okay, so ಹೀಗೆ ನನಗೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ. Okay, so what I can do, I can create a function. Okay, function, ಆ function ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, it should take two numbers. One is x, let's say this is x, this is y. So first let's write the function here, lambda anonymous function. Which are the two arguments here? ನಮ್ ಕಡೆ x ಇದೆ, y ಇದೆ, right? So I'll take x comma y colon, ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, x y ಗೆ add ಮಾಡ್ಬೇಕು, x plus y. So this is our function. We created our function. Okay, but ನಮಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿದೆ, ಜಸ್ಟ್ ಇದು ಒಂದ ನಂಬರ್ ಆಡ್ ಮಾಡೋದೈತೆನಾ, ಇಲ್ಲ, ಇದು ಒಂದ ಆಡ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಗೆ ಏನು ಎಂಟೈರ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದಿದೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ಫಾರ್ ದಿ ಎಂಟೈರ್ ಲಿಸ್ಟ್, ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ಮ್ಯಾಪ್ ಏನ್ ಮಾಡೋನು, ಮ್ಯಾಪ್, ಆಮೇಲೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಆರ್ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಕಾಮಾ, ಐ ವಿಲ್ ರಿಮೂವ್ ದಿಸ್ ಡಾಟ್. ಓಕೆ, ಕಾಮಾ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು ನಾವು, we are having just one list. Okay, ಇದು ಒಂದ ಲಿಸ್ಟ್ ಇತ್ತು. ಯಾಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ how many arguments, only one argument. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ, here we have multiple arguments, like we have x and y. We have one argument and two argument. So ಇಲ್ಲೂ ನಾ ಏನ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, list 1 comma list 2. Yeah, so let's do it. So let me write this here. ಈ ಸಲ ನಾ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ again that line will be too big. So I'll say list 1 equal to ಏನಿತ್ತು ನನ್ನ ಕಡೆ 1 2 3 4 5, and then I'll say list 2 ಇದ್ರಾಗ ಏನಿದೆ 6 7 8 9 10. Okay, you can take any numbers. ಈಗ ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, lambda function. So I'll again store this also in a variable, like let's say
final list something, or sum list, sum of list equal to, ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾನು, sum of list ಅಂದ್ರೆ first list pass ಮಾಡ್ಬೇಕು. Okay, like list, and then what I want inside this, I want map function. So ಎಲ್ಲ list ಗೆ apply ಆಗ್ಬೇಕು. ಏನ್ apply ಆಗ್ಬೇಕು? So if I just hover on this, if you see, ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಾವು function ಹಾಕ್ಬೋದು, then iteration 1 and iteration 2. Okay, so I'll do same thing. So my function is lambda. ಅದ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ ಕೆಲಸ ಅಂದ್ರೆ x, y ಅಂತ ತಗೋತೈತಿ, ಆಡ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ ಕೂಡಲೇ ಅದ್ x ಪ್ಲಸ್ y ಮಾಡ್ತೈತಿ, ಮತ್ ಲಿಸ್ಟ್ ದಾಗ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, ಖರೆ ಅದಕ್ಕೆ x and y ಎಲ್ಲಿಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ? with the help of L1 variable and with the help of L2 variable. Okay, and let's print it at last. So we'll say print. In print ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾನು, sum of list. Okay, so if I just run this here, okay, so if you see 1 plus 6 is 7, 7 plus 2 is 9, 8 plus 3 is 11, 9 plus 4 is 13, and 10 plus 5 is nothing but 15. And if you see, nam kade last gain value sikkide same, right? So this will execute way faster than your for loop. For loop in magatte like iteration by again idella hogutte alla. So this already optimized function or bardirtare. So we can use the same thing and we can apply in our day-to-day task. Clear? So okay, but idar artha higilla, like we have to always use lambda function. Now idakke like now normal function pass madudu. For example, here it is multiplying, right? So I'll just create a normal function, like let's say def multiply multi, ನಂಗೆ ಏನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ argument x. Okay, I'll take this copy, I'll pass it here x, comma, and ನಂಗೆ ಆ ಕೆಲಸ ಏನ್ ಮಾಡೋದಿದೆ x into 5. So I'll say this, and I have to first return here. So I'll write return x into 5. ಮತ್ತೆ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಾನು, simply multi x ಅನ್ನ ತಗೋತೀನಿ, ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ, and I'll give here this. Okay. Okay, so ಯಾವಾಗ ನೀವು ಹೀಗೆ ಕರೀತಿರ್ತಿರಲ್ಲ, we need not give the parentheses, we need not give like this x inside this, we can just remove this and now run it. So first of all ಇದೆಲ್ಲ comment ಮಾಡ್ತೀನಿ, let's just print still here Python advanced function, and if you see I got the correct output as 520. So in starting ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ 5 20 25 35 40. So same I have got it here. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿ just you have 2 lines of code, but ನಾ ಆಗಲೇ ಏನ್ ಬರ್ದಿದ್ದೆ, just 1 line of code ತಿಂದ್ರೆ ಬರ್ದಿದ್ದೆ. So let me just, okay, this was my original code. Control y, ಇದಕ್ಕ ನಾ ಡುಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಡುಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರಿತೀನಿ, you have to just write the function name. You did not pass argument pass ಮಾಡೋದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ argument ಇಲ್ಲಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ 1 by 1 ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ with the help of map function. Okay, so we just saw this will give same output. Same idhar salagi one quickly mart nodu. The last one which we can do is again say def add to list, I can say. Okay, always give it in a better way. So let me write like this, add to list, and ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬೇಕು ನನಗೆ, list 1 ಬೇಕು. Sorry, here what I can say, I can take x, let's say a comma b. I'm just taking 2 values. ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ರಿಟರ್ನ್ a plus b. Okay, and now ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, this I'll just duplicate and I can simply call this function name only without any arguments or anything. So just ಇದಕ್ಕೆ completely replace ಮಾಡ್ತೇನೆ. Okay, so line number 29 and line number 30 both are same, both will give you same output, but only difference ಏನು, line number 29 just 1 line of code ತಿಂದ್ರೆ ಆಗಿದೆ, whereas line number 30, I'll change the variable name. Okay, line number 30 yes line 2 ಒಂದಿದೆ 1 2, and this is the third line. Okay, il variable ಹೆಸರು change ಮಾಡಬೇಕು, like we have 2 same. So yeah, now let's try to print it. So let me duplicate this also and let me write here 2. Okay, and if I run it, okay, let me run it over here. Okay, if you see output ಎರಡು ಕೂಡ same ಇದಾವೆ, right?
ಓಕೆ ಕ್ಲಿಯರ್. ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ನಿಮಗೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಮ್ಯಾಪ್ ಇದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತು ಲೈಕ್ ಏನು ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಎಂಟೈರ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಏನಾರ ಸೇಮ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ಲೈಕ್ ಸೇಮ್ ಆಕ್ಷನ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಮ್ಯಾಪ್. ಓಕೆ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತು, ಯಾವಾಗ ನಮ್ ಕಡೆ ಲೈಕ್ ಸಿಂಗಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಒಂದ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ಅದರ್ ಟಾಸ್ಕ್ ವೆರಿ minimal, like it's performing a simple task, then you can write it in one statement also. Okay, we can, okay, let's try to do this also, like finding which is greater. Okay, for that can do is, okay, for that what we'll do, we'll learn again two functions. What we are going to do now, that is ಯಾವ್ದಾಯ್ತು ಮ್ಯಾಪ್ ಆಗಿದೆ. Next one ನಮ್ ಕಡೆ ಯಾವ್ದಿದೆ, reduce. We have to do this, and after this there is one more which is filter. Okay, so reduce is not directly available with Python, like he'll directly available ಅಂದ್ರೆ print function ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಇದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ reduce ನಿಮ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಇದು ಒಂದು ಲೈಬ್ರರಿದಿಂದ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆ ಲೈಬ್ರರಿ ಹೆಸರು function tools. Okay, so let's first import it. So we'll always import at first line of our code. So we'll open it. So in bit nanu from function tools import nange ಏನು import ಮಾಡೋದಿದೆ, only reduce. Okay, ಇದು reduce ಮಾಡೋದು. Clear? So okay, first of all let's discuss how reduce will work. Okay, so map ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು, ಮ್ಯಾಪ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು, ಮ್ಯಾಪ್ ಎಲ್ಲ ಲಿಸ್ಟಿಗೆ ಏನಾರ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು, ಲೈಕ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಆಕ್ಷನ್ ಆನ್ ಈಚ್ ಲಿಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಎಲ್ಸ್ ಇದರ ರಿಟರ್ನ್ ಹೇಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಲೈಕ್ ಎಂಟೈರ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಒಂದು ಡೇಟಾ ರಿಟರ್ನ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಓಕೆ, ವೇರ್ ಆಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ರೆಡ್ಯೂಸ್ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಕಂಪೇರ್ ಲೈಕ್ ಎಂಟೈರ್ ಲಿಸ್ಟ್, ಮತ್ ನಿಮಗೆ ಇದ್ರಾಗಿಂದ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಫೈನಲ್ ಒಂದು ಔಟ್ಪುಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. Okay, you won't get entire list. So if you want to add all the sum of all the list, if you say like this, then you can use reduce. Okay, if you want the find the greatest number in this list, you can use reduce. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಹೇಗ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ, ನಮ್ ಹೇಗ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ಜಸ್ಟ್ ಒನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ನಮ್ ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಇವಾಗ ನಮ್ ಕಡೆ ಬರೀ ಒಂದ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ, that type of actions will perform with the reduce. Okay, so like first let's try to find out the greatest number in the list. Okay, other select 9 martini. Again I'll take okay, again I'll create one list, or I can take simply this L2 what I have. I'll again okay okay, bare the simply L3 equal to, let's say I'll enter anything random, 78 comma 54 comma 20 comma 5 comma 59 comma 65. Okay, so something random numbers I just enter. Okay, ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿದೆ ನಂಗೆ, ರೆಡ್ಯೂಸ್. ಈಗ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಾ ಏನ್ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಐ ಆಮ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು, ಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಇದ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಯಾಕೆ, ಇದ್ರಾಗ ಡೇಟಾ ಹೆಂಗ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ನಮಗೆ, ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಅ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ ವಿತ್ ದಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಪ್. ಆದ್ರೆ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದಾಗ ನಮಗೆ ಡೇಟಾ ಹೇಗ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಜಸ್ಟ್ ಒನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ರೈಟ್ ಲಿಸ್ಟ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಗೆಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದ್ರಾಗ ನಂಗೆ ಏನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದಿದೆ, ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ನಂಬರ್. ಸೊ ಇದರ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಬರ್ದಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಗ್ರೇಟ್ ನಂಬರ್, so I'll copy the same function what I have written here. First let's see what all argument it takes. So it takes the function, okay, this will give, and it takes the sequence, iterable data. Okay, it also takes initial. Okay, what's this, let's click on this for detail there. Okay, missing, so this is optional, we need not give this. What we can only give is, we can give function and the sequence data, like whatever, like list or kodabodu. So let's do that. So I'll give here lambda. So this, what is this, this is a function. Now let me pass my data, the argument, the iterable data, that is L3. Okay, so idragin namak answer ಏನ್ ಬೇಕಿದೆ ಅಂದ್ರೆ 89 ಸಿಗ್ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ output. Okay, so I'll put this entire thing in a parenthesis and I'll say print, and if I run it,
Cool. So last week ನಿಮಗೆ ಗುರ್ತು 89 ಸಿಕ್ತು. By chance if I do it 781, ಅದ್ ನಮಗೆ last week 781 ಕೊಡ್ಬೇಕು. So if you see, it's working completely fine. Okay. So I hope logic ಗುರ್ತಿದೆ. ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು. Okay, greatest number ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಆ ಸೇಮ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ನ ತಗೊಂಡು ಇದ್ರಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. Okay, so this entire thing is function. Okay, this is the L3 is nothing but the list. Okay, x y ಹೇಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. Okay, let me tell you how it's actually working. So ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದ now x and y. So first it will take 781 and it will take 54. Okay, first let me write all this 781, 54, 2, 5, 89 and 65. So heat data ಇದೆ. So first in consider ಮಾಡುತ್ತೆ, this it will consider as x and this it will consider as y. So ಇದ್ರಾಗ ಏನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ, return x if x greater than y. X greater ಇದೆ. Okay, so from this what we are getting the output as 781. ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೈತೆ ಅದ ಮತ್ x consider ಮಾಡ್ತೈತಿ. Then this it will take as y and this is what 2. So this is y. So idrag mat compare ಮಾಡ್ತೈತಿ which is greater. It is again returning this same x. Okay, so 781 again 781 is what x, we want y, so we'll take this number. Okay, 5. So iದೇನಾಗುತ್ತೆ y. So idrag mat comparisons mat 781 ಆಗುತ್ತೆ. Then this is again x and you ಎಲ್ಲ same process. So all they are small, right? So same last gain ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ output 781. Clear? So this is how it works. Okay, ನೀವು ಇದ್ರಾಗ more than 2 arguments pass ಮಾಡಕ್ ಬರಲ್ಲ. Okay, the final is just 2 arguments you can enter. Okay, if you ask me like ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾರ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಬರೀ 2 ಯಾಕೆ 3 ಯಾಕೆ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, so for ಅದಕ್ಕೆ ನಾ ಏನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೋಗೋದು, let's take the example as 1 2 3 4 5. Okay, so let's say I have given here 3 arguments x, y, z. ಈಗ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ x, this will be y and this will be z. Okay, so let's say ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ let's say we are adding all the 3 numbers. So ಇದರ 3 ದೆಲ್ಲ addition ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ ಕಡೆ 1 3 6. Okay, this will be x, this will be y. So this is 4. Okay, let me increase one more number here, 7. This will be 5. So ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ x, y, z. So let's say ಇಲ್ಲಿ ಏನು output ಬರುತ್ತೆ 10 15. Okay, so ಈ 15 ಏನಿದೆ x ಇದೆ, ಆದಾಗಿದ್ಮೇಲೆ 7 ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು. So 7 is what y. But if you see what is z, z ಗೆ ಏನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂನೇ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲಲ್ಲ, because here there is nothing. This is 1 2 3 4 5. This is even list. Okay, so ಯಾವಾಗೂ ನಿಮ್ ಕಡೆ even list ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, you won't get the value for z. Okay, so others ಎಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರು, always they will go with 2. So if you always take it with 2, no matter it is odd list or even list, you will always get it proper, right? Okay, clear. So I hope ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ನಿಮಗೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಇದು ಹಿಂಗಂತಿಲ್ಲ, like it's just applied on integer type of data. ನಿಮ್ಗೆ ಲಿಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಲ್ಲ ಇದ್ರಾಗ ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ಬೋದು. So what we discussed, we just now 10 minutes left. Okay. So we just now discussed what? Reduce. Okay, let's learn our last function for today's class, that is filter. Okay, so filter ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, filter is again like similar to reduce. ಇಲ್ಲೇ just again we are getting what, one output. Okay, we don't get multiple outputs. Okay, oh sorry, okay, here also we get multiple outputs. I'm totally wrong. So reduce ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, reduce will give you just one element, whereas filter ನಿಮ್ ಇದ್ರಾಗಿಂದ ಏನಾರ ಲಿಸ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಇದ್ರಾಗ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಂಬರ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ಇದ್ರಾಗಿನ್ ಜಸ್ಟ್ ಈವನ್ ನಂಬರ್ ಬೇಕಿದ್ರೆ, ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪುಟ್ ದಟ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಅ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದ್ರಾಗ ಹಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹಿಂಗೇನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಲ್ಲ. You can get group of elements, but here you can put a condition that e list ದಾಗ only odd number ಇರಬಹುದು, e list ದಾಗ only even number ಇರಬಹುದು. So ಹೀಗೆ ನೀವು ಕಂಡೀಷನ್ ಹಾಕಬಹುದು. Okay, so let's try to do that. Okay, so ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, first I'll create, let's say I'll take the same L3. Okay, so I'll say print
Okay, as it will give me group of elements, so I'll say list. Okay, then what I'll say, I'm using filter alert. So filter. Okay, ಇದ್ರಾಗ ಏನ್ ನಾ ಕಂಡೀಷನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ನನ್ ಕಡೆ ಎಕ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಐ ಆಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಒನ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್. ಮತ್ ನಾ ಇಲ್ಲೇನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಎಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ 2 ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಏನಾರ ಇದ್ರೆ ಪಾಸ್ ಮೀ first of all let me write L3. Oh sorry, yeah, I just forgot to keep the colon ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ನಾ ಇದು ಕೊಟ್ಟೆ. Okay, so ಇಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, like it's giving, this is the condition. ಈ condition true ಆದ್ರೆ this will give me the x value that will store it in the list. So first let's check it and then we'll go to the explanation. So 54 and 2. So let's check this list. Okay, if you see in list ದಾಗ ಏನಿದೆ just 54 ಮತ್ತು 2 ಎರಡು even number ಇದಾವೆ. Okay, so ಇದು ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಯ್ತು? So again this is very simple. So ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರ್ತೈತೆ ಅಂದ್ರೆ this L3 is this entire list. Okay, now ಇಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಿದೆ x modulus of 2 equal to 0. So x ಏನಾಗುತ್ತೆ first 781 ಇರುತ್ತೆ. Okay, so 781 goes inside this 781 modulus of 2 ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, obviously here you know it is 1, so it's a odd number, so ಇದಕ್ಕೆ remainder obviously ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ 1 ಬರುತ್ತೆ, and this we are equal to 0, so ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ 0, so this is not equal, so ಇದೇನ್ condition ಆಗುತ್ತೆ false ಆಗುತ್ತೆ. Similarly now next number pass ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದು, that is 54. So 54 we obviously know this is even number because last digit is even, so when we do modulus of 2 we'll get here 0, we do here equal to 0. Okay, illu 0 ide under this condition is true, so this will return what, true. ಯಾವಾಗ true return ಆಗುತ್ತೆ ಆ x ಏನಿರುತ್ತೆ, so ಈ x ಏನಿದೆ 54, so ಈ 54 ಈ ಲಿಸ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ. Okay, because it is true. Okay, similarly it does for 2, 5, 89 and 65. So ಯಾವಾಗ true ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ಆ ಡೇಟಾ ಲಿಸ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Clear? And that's how we get at last 54 and 2. Okay, so let's quickly do for positive number. So you'll just odd number ಬೇಕಿದ್ರೆ you'll just change the condition as not equal to, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ run ಮಾಡ್ರೆ you should get odd numbers. Okay, so similarly if you want to check for positive and negative numbers, condition ಏನಿರುತ್ತೆ, ಏನಾರ x less than 0 ಇದ್ರೆ this is a negative number, so ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನ್ ಸಿಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು ಸಿಗಬಾರ್ದು. So let me run it. So if you see we got a empty list, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದ್ರಾಗ ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ನಂಬರ್ ಇಲ್ಲ, ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ನಾ ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ನೆ ಅಂದ್ರೆ, and if I run it, so if you see at last I got 1 this. Okay, in case I put positive, then I should get, apart from minus 89, ಎಲ್ಲ ಸಿಗ್ಬೇಕು. Right? Clear? Okay, so I hope you have understood till here. Filter ದಾಗ ಒಂದ್ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು, ಏನಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ that should give you a boolean data. Oh my god, boolean data ಹೀಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕದು. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಟ್ರೂ ಫಾಲ್ಸ್ ಹಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗೂ ಟ್ರೂ ಇದ್ರೆ ಅದ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ, ಫಾಲ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್ ವೇರ್ ದಿ ಡೇಟಾ ಇಸ್ ಇನ್ ದಿ ಲೈಕ್ ದಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಟ್ರೂ ಆರ್ ಫಾಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ನಿಮಗೆ ಇದು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ರೈಟ್ ಅ ಲಾಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಲೈಕ್ def il one let's say what this is odd, you are taking one number and then you are saying return num modulus of 2 equal to not equal to 0. So ಹೀಗೂ ನೀವು ಬರೀಬಹುದು. This is long or this is short. Clear? So I hope ನಾವು ಡೀಟೇಲ್ ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಲೈಕ್ ಹೇಗೆ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಹೇಗೆ ಫಿಲ್ಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತು, filter एक reduce use ಮಾಡ್ತು ನಾವು. Okay, and for how we use map, this map is at least very important, ball use ಆಗುತ್ತೆ, because when we learn like go to pandas library and all, right, so allunim maths apply this map apply function, so ulla function alida which is like similar to this, how the concept similar it is. So ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆದ್ರೆ
Again, here it will be a bit easy in your pandas library and all. Okay, so yeah, that's it for then today's class. I hope you have understood all. Then we'll catch up in next class. Okay, so bye.